So we were discussing about pictorial presentation, and then I got the problem here, so the session ended there. So let I continue kwamba tuna set of children and set of fathers. Kwa hiyo set of children A, B, C, D, E, F, set of fathers P, Q, R. Kwa hiyo kuna watoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, lakini tuna baba watatu. So kama A babake atakuwa P na B babake atakuwa P, then we have C, D and E. We have P, we have F, we have R. So from there, mimi nifanye in my relation, huyu C babake alikuwa nani? Ni Q. C babake alikuwa ni Q. Then D pia babake awe ni Q. And also even E babake awe ni nani? Ni Q. Even E babake awe ni Q. Then F awe na mtoto mmoja ambaye F babake awe nani? Awe R. So that means huku tuna set ya watoto, mtoto A, B, C, D, E, F, na huku tuna set ya baba. Sasa unachoweza kuona ni kwamba hapa kwenye hii nini pictorial presentation, kinachoelezewa ni kitu ambacho ni cha kwenye maisha ya kawaida. Kwamba unaweza kuona baba mmoja pia anaweza kawa na watoto wawili A na B. Pia baba Q anaweza kawa na watoto watatu C, D na E. Wakati baba R anaweza kawa na mtoto mmoja ambaye ni F. This is the real life situation. Na hauwezi kuona eti mtoto mmoja ana baba wawili R na babake pia Q. That is impossible. Kwa in some of the questions of pictorial presentation, you need to refer to the normal life situation. Kwamba labda nimeambiwa nichore pictorial presentation, set A iwe ni set of children and set B iwe ni set labda of mothers. It is impossible to have one children having two mothers. So if it is impossible, also in the pictorial presentation, lazima ionekane kama hivyo. So if we are writing the ordered pair from this pictorial presentation, we'll have ordered pair for the relation R is equal to A, P, then B, P, B, P, and then from there tutakuwa na C, Q, from there tutakuwa na D, Q, and then tutakuwa tuna E, Q. Finally, we'll have F, R. So hizi ndo zitakuwa ordered pair zetu. Kwa kwenye relation, hii relation maana yake inakuwa ni many to one. Unaona hao wawili wameenda kwa member mmoja, hao watatu kwa member mmoja na F, so inaitwa ni many to one relation. Kwa hiyo tunaenda kuona importance ya vitu tutakavyoenda kwenye discussion ya maswali. So now let's see some of the few solved examples in a part of a pictorial presentation. Kwa mfano ukiambia draw a picture to illustrate relation R denoting the set of 5 ordered pairs x, y, in which x is employed by y. X amekuwa employed by y. So x ni mfanyakazi, y ni nani? Ni employer. X amekuwa employed by y. X ni mfanyakazi, y ni employer. Tunachora seti ambayo itaonyesha ordered pairs. Hasa hapo x na y members wake, because that is set. So members wa hizo seti unaleti tu. Any value inaweza kastand. So tunaleti members of set A wawe ni A, B, C, D, E. And members of set B wawe ni P, Q, R, S, T. Hasa tumeambiwa assume that no employee has more than one employer. No employee has more than one employer. Remember, set of x, y in which x is employed by y. So x ni employee, y ni employer. X ni mwajiriwa, y ni mwajiri. Lakini uassume kwamba hakuna mwajiriwa aliyeajiriwa na mwajiri zaidi ya mmoja. So if this is the set of employee and set of employer y and x is the set of employee, if no employee, in our assumption here, assume that no employee has more than one employer. If there is no employee who has more than one employer, that means this will be the one-to-one relation. A with P, B with Q, C with R, D with S, and E with T. So from this relation, this is the one-to-one relation. Ambao tunaweza kuandika ordered pairs from the relation or pictorial presentation. We can write the ordered pairs A, P, B, Q, C, R, D, S, and E, T. I was just giving you a few examples of the one-to-one relation. Now let's see an example for many-to-one relation in the relation of our children with parents, which I have children with the fathers, which I have explained here in the paper. You will see it in the
in the explanation or in the notes which I will send to you. So from there we can go to see or to discuss some of the most of the examples in this part of pictorial presentation. So before going to discuss about the examples, we said that the elements of a set which are mapped onto another set constitute what is called the domain. Kwa hiyo tunapokuwa tunachukua set fulani, tunawachukua wale elementi wake, tunawa map, yani tunawachorea arrow kwenda kwa set nyingine. Wale elementi wanaitwa domain. Na tunapochukua wale elementi wa set nyingine ile ambayo tuna map element kwenda kwa hiyo set, ile set itaitwa range. Kwa hiyo we discussed about this in the previous session ambayo ilikuwa imekata. Nikasema if we have, let's say this pictorial presentation, then this hapa manake tuko kumalizia tu hapa r tukuweka hapa, itakuwa ni r afu kuitaenda hivi. So this will be set A of children and this is set B. Kwa hiyo element wa hii set A ambao tunaimap kwenda kwenye set B, our set A wanaitwa kama domain, wakati set B wanaitwa kama range. And sometimes set B wanaitwa kama image of a set. Set B ni kama image of a set A, yani set B inatokana na kile ambacho kiko set A kwa relation fulani. So unaposema image sio kwamba set A na B zinafanana, no. It's the image of a set because set B inategemea set A. Set B huyu lazima awe ni baba wa mtoto wa A in this case. Lakini kwa case nyingine tutaona equations. So the element of a set which are mapped onto another set constitute what is called the domain. The onto set constitute the range. So the domain and the range of a relation can be small sets of infinity, large sets such as set of all real number. Kwa tutaenda kuona kwa different calculation jinsi gani ambavyo tunaenda calculate domain na range za relation. Kwa hiyo kwenye relation tukiandika A alafu tukachora arrow P, tunakuwa tunamaanisha A is mapped into au onto P. Maanake A ameenda kwa nani? Kwa P. So kwenye relation unaweza kukuta labda ameandika relation R whereby x is mapped into 3x. Maanake nini? Kwa kila value ya x, value yake ya y itakuwa ni sawa sana ngapi na 3x. So tukichora table of value x, y hapo itakuwa ni x labda 1, tufanye 2, 3, just examples, 4, 5. Value of y will be 3x. Kwa manake r whereby x tumeimap kwenda kwenye 3x. Manake this is the same as to say y is equal to 3x. So tutapata hapa ni 3, hapa ni 6, hapa ni 9, hapa 12 na hapa ni 15. Kwa hiyo unaweza kukuta kwenye relation nyingine badala ya kuandikia r is equal to set of ordered pairs x, y whereby y is equal to 3x, yeye anakuandikia tu r is equal to anaandika r whereby x is mapped kwenda kwa ngapi? Kwa 3x. Akiandika hivi na akiandika hivi, that is the same thing. Aya, tuone sasa, tuone kwa mfano hapo kwenye example. Given that x ni member wa hii set A, draw the pictorial representation of the relation. Tumepewa set A ni -1, 0, 1, 2 na 3. Relation R whereby x itaenda kwenye 2x. Relation R whereby x itaenda kwenye x square. So from this question tutaanza na relation moja. So kwa mfano tukisema hiyo relation R whereby x is mapped into 2x, na tumepewa the members of A ni sawa sawa na set of -1, 0, 1, 2 pamoja na 3. Na tumeambiwa x yeye ni member au ni element wa nani? Wa A. So tutakachokifanya hapo ni kuweka 2x na mwingine atakuwa 2x, ambaye 2x ni sana kusema y. So you'll have -1, 0, you'll have 1, 2 and then 3. So 2x ni -2, 0, 2, 4, 6. That is to say kwenye pictorial presentation tutachora circle ya kwanza na tutachora circle ya pili. So from the first circle tutakuwa na -1, tuna 0, tuna 1, 2 pamoja na 3. In the second circle tutakuwa na -2, tuna 0, tuna 2, 4 pamoja na 6.
So from there this one itakuwa mapped kwenda pale, hii itakuwa mapped kwenda pale, hii itakuwa mapped kwenda pale, hii itakuwa mapped kwenda pale, and finally this with this one. Here we'll have a relation r, itakuwa na relation r pale, hii itakuwa ni x, hii itakuwa ni 2x. So that is the pictorial presentation of this relation. Na kama tungeambiwa tuandike ordered pairs, basi ingekuwa -1, -2, 0, 0, 1, 2. Hizo ni ordered pairs. But for the second case r, whereby x is mapped into x square, r whereby x is mapped into x square. Kwa maana yake from here tutasema kwamba tutakuwa na value ya x na tutakuwa na value ya x square. So -1, 0, then 1, then 2, 3. So from here tutakuwa tuna value ya 1, 0, 1, 4 and 9. So pictorial presentation itakuwa ina circle hapa na circle hapa. Huku tutakuwa na -1, 0, tuna 1, 4 pamoja na 9. I mean tuna 1, 2 pamoja na 3. This is x. But here which is the set of x square, tutakuwa 1 na 1 ni kitu kile kile, so tutaandika tu 0, 1 pamoja na 9. So hii 1 itakuja kwenye 1 huyo hapa, hii 0 itakuja kwenye 0 hii hapa, 1 itaenda kwenye 1 yule. Hii 2, I mean hapa kuna 4, 2 itaenda kwenye 4, 3 itaenda kwenye 9. So tunaweza kuweka tu dot hizo hapo na huku you can put dots. So finally hapa tuna relation r ametoka hivi ameenda hivi. So that is the way we are drawing the pictorial presentation of relations. That is the way we are drawing the pictorial presentation of different relations. Kuna exercise hapo ambayo unaweza kaifanya na for all of these questions hakuna swali ambalo ni gumu. Kwa mfano umeambiwa draw a picture to illustrate a relation R of set of 5 ordered pairs x, y of integers where x is equal to 2y. X, y of integers where x is equal to 2y. Maana yake hapo umekutajia x is equal to 2y. Wewe unatakiwa ubadilishe make subject x. Maana yake umeambiwa x is equal to 2y. That is to say y is equal to x divided by 2 or y is equal to a half x, ni kitu kile kile. Kwa hiyo utakachokifanya ni kuweka x, y. Umeambiwa uwe na 5 ordered pairs x, y of integers. Na kama unavyojua integer ni any number including 0, negative numbers and positive number. Whole number, lakini integer ni whole number including 0 and negative number. You know whole number zenyewe zinaanzia positive peke yake. Whole number ni sawa kusema counting number. Lakini integers ni whole number za positive then 0 hadi negative. So hapo unaweza kuweka tu -2, -1, 0, 1, 2. Then ukawa una y ambayo ni half x. So ukawa una 1, una 0.5, -0.5. Hapo ukawa una 0, hapo ukawa una positive 0.5 pamoja na hapo ukawa una 1. Ndio hivyo, nachora pictorial presentation kuonyesha hiyo relation na kwa umemaliza. Haya, kwa mfano swali la pili. Given the relation the set of all ordered pairs x, y of relation natural numbers where y is the multiple of x. Y is the multiple of x. Y is the multiple of x. Tunavyosema multiple ni namba fulani ambayo tukidivide kwa hiyo namba nyingine tunapata jibu bila baki, yani tunapata huru namba. Kwa mfano tukisema labda 4 na 16, tutasema 16 is the multiple of 4. Why? It is because 16 divided by 4 we get whole number 4. Au 4 na ngapi? Labda na 24. 24 is the multiple of 4. Why? It is because 24 divided by 4 we are getting 6 ambayo ni whole number. Lakini 4 tunaweza kusema is the factor of huyu hapa. Kwa a multiple is the number ambayo tukidivide with hiyo namba nyingine tutapata whole number. Lakini a factor ni namba ambayo tukimultiply na namba nyingine. Tukimultiply. Kwa mfano 4 is the factor of 24. Also 4 is the factor of 16. Kwa hiyo that's how multiple and the factor zinakaa. I think shasoma form 1 about LCM and
LCM, lowest common multiple and greatest common factor. And in question number 3, write down the images of A, 7 and -2 for each of the following mapping. Kwa mfano, x is mapped into 3x. So for 7 manake 7 itakuwa mapped kwenda kwenye 3 mara 7 ambayo ni 21. Kwa image ya 7 itakuwa ni 21 kwa hii hapa. Image ya 7 kwa hii hapa itakuwa ni 7 toa 2 5. Image ya 7 kwa hii hapa itakuwa ni a half of 7 which is 3.5. Image ya 7 kwa hii hapa itakuwa ni 12 toa 7 ambayo ni 5. Kwa yani ni kuingiza tu hapo x kwenye relation, you are getting answer. Hapo ilikuwa inatakiwa tu uandike image. Lakini for question 4, what is the range of the mapping? Umepewa x kwenda kwenye x 2x minus 1. Then umepewa domains hizo hapo. So una insert tu kwenye question, then you are getting the range for the relation. Baada hapo kuna some of other questions hapo ambazo pia nitahitaji uzifanye and finally usubmit through my number. You need to do this and then finally to submit them. So if there will be any problem with these questions, you can contact me, you can ask me through my WhatsApp number, and then I will see how to direct you how to do them. So in the next session, we will continue with the part of domain and the range of relation. Thank you.